Hello everyone, welcome to my channel Learn with Lakshmi. Today's topic in data structure as asymptotic notations. So we'll see the definition of asymptotic notations. Asymptotic notation is a mathematical representation. These asymptotic notations is used to judge the best algorithm among various algorithms for solving a particular problem. So for this reason we have to use cost, time complexity and space complexity. There are 5 types of asymptotic notations. First one is the big O notation, omega notation, theta notation, little o notation and little omega notation. Big O notation is the first one. So this is represents with the worst case complexity and the formal representation is order of n. It is always specified with the upper bound of algorithms. We'll see the definition. This one is the definition. In this definition, we have to use the formula. It satisfies this condition. F of n less than or is equal to C into G of n. So that is the formula. We'll take one example where f of n and g of n are the non-negative integers, and we'll take the f of n value as 3n plus 2. This value is already previous complexities is there. From that we have to get that one 3n plus 2, and g of n is the gn only n value. So we have to satisfy f of n as order of g of n. At that time we use c greater than 0 and n not greater than or is equal to 1. C means constant. So from this formula we have to substitute f of n value and g of n value. Finally we'll get 3n plus 2 less than or is equal to c into n. Okay. So from this equation we have to substitute c value, constant value, as 1, 2, 3, 4 and n value is 0, 1, 2, 3. So already I substituted the n value and the constant value. So 0. So this condition is satisfies. That means 4 into 3n is the c into g of n value. This is 12 and 3n plus 2 value is 9 plus 2 11. 11 less than or is equal to 12. So c of n value is the upper bound. That's why in the graph we have to mention c of n value as the upper bound and 3n plus 2 f of n value is the lower bound. So ఏ కండిషన్ దగ్గర ఇది సాటిస్ఫై అవుతుంది అంటే కాన్స్టెంట్ వాల్యూ 4 and n value more than 2. The complexity of this one is order of n. Next, omega notation. In this omega notation, omega of n is the formal representation and it is expressed with lower bound. Lower bound means it's a best case complexity, and this is the definition. F of n greater than or is equal to c into g of n. సో ఫైనల్గా మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా ఆఫ్ జీ ఆఫ్ ఎన్ అనేది ప్రూవ్ చేయాలి. సో ప్రీవియస్గా తీసుకున్నట్టే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్కి 3n ప్లస్ 2, జీ ఆఫ్ ఎన్కి n వాల్యూ అనేది తీసుకున్నాను. సో ఏ కండిషన్స్ దగ్గర ఇది సాటిస్ఫై అవుతుంది అంటే సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అండ్ n గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఈ కండిషన్స్ దగ్గర సాటిస్ఫై అవుతుంది. సో కాన్స్టెంట్ వాల్యూ 1 2 3 4, n వాల్యూ 1 2 3 0 1 2 3 4 అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం ఇక్కడ. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫైనల్గా ఈ కేస్ దగ్గర ఫాల్స్ అనేది వచ్చింది. అంటే 12 ప్లస్ 2 14 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 16. సో కాబట్టి 16 అనేది లోయర్ బౌండ్, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ అనేది అప్పర్ బౌండ్ అనమాట. సో ఫైనల్లీ ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంట్స్ విత్ ఒమేగా ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ద టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ theta notation. Theta notationలో theta of n is the formal representation and this is expressed with both the lower bound and upper bound. That's why it is called it as average case time complexity. See the formula. This formula uses two constants, that is C1 and C2.
So this is the final formula. We have to satisfy this formula. We are using the same values, f of n as the 3n plus 2 and g of n is the n value. సో ఏ కండిషన్ దగ్గర ఇది సాటిస్ఫై అవుతుంది అంటే C1 is equal to 1, I mean constant 1 is equal to 1 and constant 2 is equal to 4, n value greater than or is equal to 1. ఈ ప్లేస్లో ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది అనమాట. అంటే C1 వాల్యూ C2 వాల్యూ ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు 3n ప్లస్ 2 అనేది ఇన్ బిట్వీన్ ఉండాలి. సో ఇన్ బిట్వీన్ ఉండాలి అన్నప్పుడు C2 అనేది అప్పర్ బౌండ్ అవుతుంది, C1 అనేది లోయర్ బౌండ్ అవుతుంది. దేనికి అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్కి. సో దిస్ ఈజ్ ది టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ థీటా నొటేషన్. నెక్స్ట్ లిటిల్ ఓ నొటేషన్. దిస్ లిటిల్ ఓ నొటేషన్ ఈజ్ రిప్రజెంట్స్ విత్ f of n is equal to order of g of n, means limit f of n is equal to 0 and where n is the infinity. So in this f of n and g of n are the non-negative integers. We'll see one example for the little o notation, that is f of n is the 3n plus 2 and g of n value is n square. So limit n tends to infinity, 3n plus 2 means f of n by n square means g of n is the 0. And next one is the little omega notation. This is represents with this symbol, and here f of n is equal to order of g of n means limit g of n by f of n is equal to 0. Previous ga f of n is equal to g of n అనేది 0. So ఇక్కడ రివర్స్ అవుతుంది, n is the infinity value. We'll see the same example. Limit n tends to infinity, n square means g of n, 3n plus 2 is the f of n is 0. Thank you.